Yeah, good morning. So essay writing. So we intentionally postpone for 2 essays. The reason is that you should realize your limitations. You should realize you should identify your limitations. Essay రాసేటప్పుడు ఏంటి, జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ క్వశ్చన్స్ రాసేటప్పుడు తేడా ఏంటి? I hope that by this time everyone could able to understand the fundamental difference between essay writing and general studies answer writing. Are we clear? సో మనం జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ రాసేటప్పుడు మనం చూస్తున్నది ఏంటి? ఇట్స్ ఎ పిఆర్సి మోడల్, ప్రిసైజ్, రిలవెన్స్, కోహరెంట్. సో ఇఫ్ యూ నో దట్ వన్, అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్, అండర్స్టాండ్ ద కీవర్డ్, write to the keyword, then automatically you will come under the good category. When you are correcting the papers, I can see that there is a deviation in the introduction itself. When you deviate from the introduction itself, then you don't have space to rectify. మీకు ఒక 3/4 పేజ్ రాసిన తర్వాత రియలైజ్ అవుతారు అంటే నేను డీవియేట్ అయిపోయానని. బై ద టైమ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఛాయిస్ టు రెక్టిఫై ఇట్. బట్ ఇన్ ఎస్సే దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ టు రెక్టిఫై డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఇఫ్ యూ డీవియేట్ ఇన్ ద జనరల్ స్టడీస్ ఆన్సర్, దట్స్ ఇట్, విల్ బి కమింగ్. సో ఫర్ దట్ క్వశ్చన్ యావరేజ్ కేటగిరీ ఓన్లీ. మీరు రిలవెన్స్గా రాస్తే ఆటోమేటిక్లీ విల్ ఫాల్ అండర్ గుడ్ కేటగిరీ. కొద్దిగా కానీ డీవియేట్ అయిపోయినారంటే, so that answer, even if you write 2 pages or 3 pages, so it will be classified as a average answer. Now what is an essay? Is there any definition for essay? What are the elements of essay? How fundamentally essay is different from your general studies answer? Is there any reference in the notification? We always believe that you have to look at the notification precisely, carefully to understand what is meant by essay. So these are the 10 aspects we are going to discuss. First is syllabus, definition of essay, elements of essay, that popularly known as structure of essay, types of essay. You should aware the different types of essay so that you have to write your answer based on the type of an essay. One size does not fit for every essay in this paper. That's the reason that they have classified it as a general essay. General essay, not specific essay. When you say general essay, there is a chance that majority of the students will deviate from the demand of the essay. I request all the students to check your mobiles also. So the types of essay, elements of an essay. Basically, if you go any free advisors in YouTube, so there are n number of sessions. What is an essay? Is it relevant for the group 1 exam or not? How it is relevant? What aspects as a aspiring aspirant for the group 1 you have to improvise? These aspects we are going to disclose in next 1 hour to 1.5 hours. After that there will be a real time experience of essay here itself. I have given the space also. There are 8 pages in this booklet. The first page consists of the 10 parameters. You have to write whatever you are understanding or receiving during this 1 hour session. So then after that we have given the blank spaces of 7 pages based on the syllabus. Say section 1, there are 2 points they have mentioned, isn't it? They have mentioned the contemporary social issues and social problems. Then it is mentioned as issues in economic growth and justice. Then in the section 2, you can identify dynamics in Indian politics, historical and cultural heritage of India. In section 3, you can find 2 more sections. So that's the developments in science and technology. At the last, it is education and human resource development. Now finally, I have given in the last page how to practice an essay. How to practice an essay. So this is for you only. You can utilize this booklet. So this booklet will solve many of your confusions or doubts that you are loaded with your mind. Next, if you look at the syllabus, as I mentioned that the syllabus, it's a paper 1, carries 150 marks, 3 sections. Each section will be given 3 essays. Even they have clearly mentioned the candidate should write 3 essays, selecting 1 from each section compulsorily.
Even there are some students are ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఎన్ని ఎస్ఏలు ఇస్తారు, ఎన్ని రాయాలి. It means that you are just simply reading it, not examining the notification itself. Is it clear? The paper 1 has further classified into 3 sections. Each section consists of 3 questions from 2 points. The syllabus is mentioned such a way that the contemporary social issues and social problems. What is an issue and problem? Then issues of economic growth and justice. In the section 2, you can find dynamics of Indian politics, historical and cultural heritage of India. Then the third section consists of developments in science and technology and education and human resource development. Where is Telangana? Can you say there is no Telangana, or it's the implicit of Telangana? How many questions we can expect? So we are saying that 3 essays from each section, and you have to select 1 essay from each section. So there is a convention, even it is not mentioned, if the paper setter is having some rational mind, so he has to go with one national, regional, international. Though it is not mentioned clearly, but it is in a practice or tradition that wherever there is a possibility that the examiner will test regional scope, national scope, international possibilities. Say for example, we are saying that social issues and social problems. You can decode with respect to Telangana, you can decode with respect to India, you can decode with respect to world, global. Are we clear? You should not say that no, Telangana is not mentioned. There is no possibility that the essays may not be asked from Telangana. At the same time, you should not be in assumption that all the 9 essays would be coming from Telangana. All the 9 essays should be coming from India. No. Are we clear? How many questions? So what aspects and what is the scope? So then furthermore, we'll be understanding, they just mentioned that you have to write this. In TSPSC mains notification or the group 1 notification, they have not mentioned furthermore. For example, how many words you have to write it. Word limit ఏమన్నా ఉందా అనేది మెన్షన్ చేయలేదు. సో మెన్షన్ చేయనప్పుడు what is the relevance? What is an relevance? So this is our sibling APPSC. So they just mentioned, they have further classified your essays into mainly into socio-political, socio-economic, socio-environmental, cultural and heritage, cultural and historical aspects, issues related to civic awareness, reflective topics, current affairs. Pattern is same. They will give 3 essays, you have to write 1 essay. Furthermore, there is one important point. Each essay so can be written about 800 words. Can you identify? Unda? Each essay 800 words. Is it clear? Can you take that as a reference? So your essay would be appropriate, rational, relevant, meeting all the dimensions of essay if you could able to address. So 600 to 800 words. If you are having jet speed of writing, you can write 800. If you are having normal speed, yes, you can manage around 600 to 650. How many pages? Yeah, these are the questions I get it. In the one-on-one interaction, they will ask these questions. I request please attend the session. I repeat the same, but again they will ask the same. So how many pages? You have 44 pages, you can write it. Yeah, 44 pages for 3 essays. So, but good essay to meet the 800 word limits or 600 word limits or 700 word limits, one can write 6 to 7 pages with brainstorming, not just general studies lo enti paper ichina ventane telisina tick pettukoni raseskunte ellali. Essay is completely different. You have to brainstorm, you have to so mind some different dimensions, then only you can start writing it. Otherwise your essay would be like cut, copy, paste.
సో అంటే అతికిచ్చినట్లు ఉంటుంది. So now we are going into testing areas. I'll come to this second slide again. So our big brother UPSC has mentioned essay. What is an essay? So the candidates may be required to write essays on multiple topics. They will be expected to keep closely to the subject of the essay to arrange their ideas in orderly fashion, concisely, and credit will be given for effective and exact representation or expression. Is it clear? Credit will not be given for number of pages. That is the inference. Credit will not be given for number of pages. For what we are going to give? Relevance, precise, coherence, same only. Sir, how you are telling that relevance, coherence and precise? So what is an essay? So as of now we are asking that we are trying to discuss based on APPSC notification, TSPSC and UPSC. Fundamentally what is an essay? How to define an essay? Is there any definition? So I have tried to browse multiple sources to get the definition of essay. But fortunately I got the valid sources from SCRT of Telangana and NCRT. So NCRT English 11th standard they have defined. Even Telangana SCRT publications they have mentioned about essay. What is an essay? So you have given some space before discussing what is an essay. Please write what you have understood about essay. Take 5 minutes time. Let us commit mistake. Okay. So this workshop is to commit the mistakes, rectify the mistakes. మీకు ఏదైతే అర్థమైంటుందో ఎస్సే అంటే ఏంటి? 10 to 15 words. Okay, not more than 10 to 15 words precisely, relevantly. Online students, I think మీకు ఆ బుక్లెట్ కూడా షేర్ అయి ఉంటుంది. థింక్ చేసి రాసారా, మీకు గుర్తొచ్చింది రాసారా? ఇంతవరకు ఎస్సే గురించి చదువున్నారా? Yes. What is an essay? Essay is something which you already know, and it's a composition of on a particular subject consisting of more than one paragraph is an essay. So that's the NCRT definition. So composing of more than one paragraph. So we can say further from Telangana definition, essay will consist of, for all types of essay, it consists of title, introduction, thesis statement, body, conclusion, appropriate paragraphing with main ideas, supporting details and examples, organization of ideas and use of cohesive devices, maintaining coherence and point of view. Is it relevant whatever I am telling from day 0? So you should not be misguided. My intention is that you should not be misguided what is an essay. So essay lo general ga, so we advise the student not to write in the point format. The reason is this one. So it shall be written in paragraph, more than one paragraph, multi-dimensional, coherent and relevant. Can you see that coherence, relevance and proportion from NCRT definition? So what is an unity? Unity in the sense, so there shall be linking. When you are writing different dimensions, different aspects, there shall be a clear linking of the dimensions. Now you understand what is meant by an essay? What aspects you have to write it? Yeah. సో మనం ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు పారాగ్రాఫ్లో రాయాలి, మోర్ దెన్ వన్ పారాగ్రాఫ్ రాయగలగాలి, అడిగిన థీమ్కి రాయగలగాలి, రాసిన ప్రతి డైమెన్షన్ కూడా లింక్ చేయగలగాలి, రాసిన ప్రతి పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్స్లో కానీ రిపోర్ట్స్తో కానీ డీటెయిల్స్తో కానీ మీరు సబ్స్టాన్షియేషన్ చేయగలగాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ రైటింగ్ యువర్ జనరల్ స్టడీస్
listing of all the challenges or factors or reasons or measures. Whatever you are writing, you have to substantiate it. రాసిన ప్రతి పాయింట్ని మీరు సబ్స్టాన్షియేషన్ చేయగలగాలి. అది ఫ్యాక్ట్స్తో అయినా రాయొచ్చు, రిపోర్ట్స్తో అయినా రాయొచ్చు, కంటెక్స్ట్ అయినా రాయొచ్చు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ఏ అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ అన్ ఎస్ఏ. అసలు ఎస్ఏలో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? So in our correction we have our classification of essay: below average, average, good essay and excellent. So we have our own parameters to classify your essay into different categorization and award the marks. So UPSC lo aithe general ga so oka popular untundi, fictional essay, non fictional essay. They also called as a philosophical essay, non philosophical essay. అర్థమవుతుందా? ఫిలాసఫికల్ ఎస్సే అంటే ఏంటి, నాన్ ఫిలాసఫికల్ ఎస్సే అంటే ఏంటి? ఇక్కడ జనరల్గా పర్ సే ఇఫ్ యూ టేక్ ఎస్సే యాజ్ అన్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ థియరీ సబ్జెక్ట్, యూ కెన్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 4 different types of an essay: descriptive, narrative, next argumentative, expository. డిస్క్రిప్టివ్ అంటే ఏంటి, నెరేటివ్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్పోజిటరీ అంటే ఏంటి, ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ అంటే ఏంటి? సో వీఆర్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద థియరీ హియర్. We are going with the relevance of the notification itself. So this classification of essay is not relevant to you. This is not relevant to you. What is relevant to you? So we are classifying our essays based on our syllabus. Can I say political essay, socio-political, politico-cultural, social, socio-economic, socio-environment, cultural and historical essay, scientific essay, education related essay. So can you say that your classification or a combination of an essay can be based on these keywords: socio-economic, political, cultural, environmental, scientific? మీకు ఒక థీమ్ మీద అయినా అడగచ్చు, మోర్ దాన్ 1 కాంబినేషన్ కూడా అడగచ్చు. Is it clear? How many combinations are possible? At least 6 combinations are possible. So జనరల్గా అడిగే థీమ్స్ ఏంటంటే సోషో ఎకనామిక్, socio environment, socio political or cultural or science and technology. So in group 1 standard, philosophical or fictional essays are very least possibility అనేది మనకి 2016 పేపర్ చూసినా మీకు చూడొచ్చు. అదేవిధంగా రీసెంట్గా జరిగిన APPSC మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ పేపర్ చూసినా కానీ so they just follow the syllabus itself. Sir, what if they ask about philosophical essay అడిగితే ఏంటి? The fundamental difference between philosophical and the non-fictional essays are in philosophical you will be deviating if you fail to understand the topic. Okay, happiness is not the end but it is an path. So in our top floor I would have mentioned one thing: your reflection chusara is perception of me, your understanding is reflection of me. మీకు అది అర్థమైతేనే మీరు రాయగలరు, లేకపోతే యూ విల్ బి డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ థీమ్. సో మనకి గ్రూప్ 1 స్టాండర్డ్లో మెయిన్గా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎస్సేస్ మాత్రమే వస్తాయి. ఫిలాసఫికల్ ఆర్ ఫిక్షనల్ ఎస్సేస్ వస్తే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, then only you have to choose the essay topic. Clear? Now for example, recently concluded UPSC civil services mains exam, they are having 4 essays in each section. You have to select only one. It means you have to write 2 essays in 3 hours.
Each essay they will mention 1000 to 1200 words, 1000 to 1200. But the challenge in UPSC is that understanding the essay itself. If there are more number of fictional or philosophical essay, student will feel difficult to understand or select the essay. ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు తెలిసినవే ఉంటాయి, అక్కడ తెలిసినవి ఎత్తుక్కోవడం కష్టం, ఇక్కడ తెలియంది ఎత్తుక్కోవడం తీసేయడం కష్టం. ఇట్స్ ట్రూ ఓన్లీ. మీరు ఎస్ఐ పేపర్ గమనించినట్లయితే 16 అయినా 20 అయినా మనకి తెలిసినవే ఉంటున్నాయి. Could able to read? The process of self discovery has now been technologically outsourced. The real is rational and the rational is real. If you fail to understand, so you will be deviating. ఎవరైతే ఆ ప్రెజెంట్ టైంలో అర్థం చేసుకొని రిలవెంట్గా డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ రాసి సబ్స్టాన్షియేషన్ చేసి లింక్ చేయగలరో, సో దే విల్ గెట్ హౌ మెనీ మార్క్స్? How many marks? You know how much was the topmost score in essay in UPSC? 150? 175. So who is his name? 2017 39 ranker Apurva Pandey, 175. But now the students could able to score at least 130. Service వచ్చిందంటే UPSCలో 130 plus they could able to score it. So in group 1 how much is possible? So there is one more slide, I'll explain in that context. Now I understood what is an essay, how to get this 175. Next question is that one only, no? So we have to write essay. మీరు జాబ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆల్రెడీ సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఒక టెంప్లెట్స్ ఉంటుంది, దాని మీద మీరు కరెక్ట్గా ఉందా లేదో చెక్ చేసి పంపించారు. ఓకే, సో మీరు ఒక డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసేటప్పుడు దెన్ యువర్ స్కిల్ ఆఫ్ డీటెయిలింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ విల్ బి ఎక్స్పోజ్డ్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ ద పోస్టింగ్. మీరు ఎప్పుడైతే డిపిఆర్ క్లియర్గా డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేయగలరో అట్లాంటి బ్యూరోక్రాట్సే బంగారు తెలంగాణకి అవసరము. కాపీ పేస్ట్ చేసిన డిపిఆర్స్, అవుట్సోర్స్ చేసే డిపిఆర్స్ వల్ల ఉపయోగం ఉండదు. There are some outsourcing companies or agencies, so they will give the report but you will be submitting. Such kind of people, so mostly will be like this one. Clear? So it's a basic structure, fundamentals of an essay. So even anybody will be telling about essay, they have to tell about introduction, body and conclusion. Everyone knows about it, intro, body, conclusion. How it is different from your essay and others will be next question. What is an introduction? How the introduction in general essay is basically different from your GS answer. Introduction I use it to repeat in GS. Introduction is not mandatory but it is customary in GS. Unless it is explicitly asked in your general studies question paper, we use it to advise you not to write an introduction not more than 2 lines. Introduction అడిగితే తప్ప మీ జనరల్ స్టడీస్ ఆన్సర్లో ఇంట్రడక్షన్ చాలా ప్రిసైజ్గా నాట్ మోర్ దెన్ 2 or 3 లైన్స్లో రాయమని చెప్తున్నా. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్ ఎస్సే, ఇంట్రడక్షన్ ఈస్ అన్ ఇంపాక్ట్ క్రియేటింగ్ ఎలిమెంట్. ఇంట్రడక్షన్ ఆర్ ఎస్సే, సో వీ కెన్ కంపేర్ విత్ యువర్ షార్ట్ మూవీ, 1 hour మూవీ. మీరు స్కిప్ చేయకుండా ఆ మూవీని చూడగలరా? చూడాలంటే ఏముండాలి? స్క్రీన్ ప్లే ఉండాలి, అవునా? సో స్టోరీ ఈజ్ సేమ్. వాట్ ఎవర్ ద ఎస్సే యు ఆర్ టేకింగ్ ఆర్ సెలెక్టింగ్, యు విల్ బి రైటింగ్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంటెంట్ సేమ్ ఓన్లీ. అంటే మీరు కానీ మీ ఫ్రెండ్ కానీ 10 ఎస్సేలు రాసినా కానీ సేమే ఉంటుంది, బట్ స్క్రీన్ ప్లే అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్. హౌ యు ఆర్ లింకింగ్, how you are connecting the dots, how you are expressing or substantiating your points, that is the context of the requirement of a good essay. Are we clear? So to meet the requirement, introduction is an impact creating element. Introduction ఎలా రాయాలి, ఏ విధంగా రాయాలి, ఎలా రాస్తే ఎగ్జామినర్కి అటెన్షన్ అనేది మీరు సీక్ చేయగలరు.
సో జనరల్గా ఇంట్రడక్షన్ అనేది, సో దెర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది రిలవెంట్ బుక్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో ఐ హ్యావ్ రీసెర్చ్ దట్ బుక్. ఇట్స్ అ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ essay writing and answer writing. It's a good piece of collection of so many experiences that he has decoded in that book. It is very relevant for any competitive exam of mains, including essay writing. So what is an introduction? Introduction lo 4 aspects ఖచ్చితంగా మీరు మీట్ అవ్వాలి. సో ఇన్ యువర్ బుక్లెట్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ ఇంట్రడక్షన్. ఇంట్రడక్షన్లో ఏమేమి ఉండాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు జనరేట్ అన్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే నేను తీసుకొని సో ఇండియా ఏ 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీ బై 2025 అంటే సో తీసిన వెంటనే ఆ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అనేది రిలవెంట్గా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అవ్వ ఉండాలి. రిజర్వేషన్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఆర్ షుడ్ నాట్ కంటిన్యూ ఇండెఫినెట్లీ. దానికి ఏం రాశారు కొంతమంది? ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ నుంచి తోకుంటూ వచ్చారు. 4-5 పేపర్లు రాశారు, 4 పేజీలు తవ్వి అక్కడికి ఆగిపోయారు, ఈడబ్ల్యూఎస్ రాసి ముగించేశారు. సో ఇక్కడ చూడండి, సో అంటే కట్ చేస్తాయి పాయింట్స్, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలి. కట్ చేస్తే ఒక సాయి కుమార్తో ఒక షో వచ్చేసేది, విన్నారు ఎప్పుడు? వావ్, ఎస్ రియల్లీ ఐ వాచ్డ్ అగైన్. కట్ చేస్తే స్టోరీ ఎంత క్రియేటివ్గా, ఎంత బోరింగ్ లేకుండా అన్ని డైమెన్షన్స్ కట్ చేస్తూ వస్తుంటాం, కానీ లింక్ ఉంటూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అన్ ఎస్సే. సింపుల్ టర్మ్స్, దట్ ఈస్ అన్ ఎస్సే. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ లిబర్టీ టు రైట్ 10 pages ఆర్ 15 pages. సో ఎస్సే రాసినప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్లేస్ వెరీ డామినెంట్ రోల్. అంటే మీ నెక్స్ట్ రాసే ఎలిమెంట్స్ అంతా ఇంట్రడక్షన్లో డిస్క్లోజ్ అయిపోవాలి, చెప్పేసేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవ్వాలి నాకు. అదేవిధంగా రిలవెంట్ ద క్వశ్చన్ రాయాలి. అలానేసి ఏదో ఒక నాన్ రిలవెంట్ ఇన్సిడెంట్ తీసుకొని పేస్టింగ్ లాగా ఉండకూడదు. విత్ ఇన్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఇట్ షల్ బి కన్సైజ్ అండ్ కుడ్ ఏబుల్ టు సే దిస్ 4th పాయింట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 4th పాయింట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మీరు ఒక ఫస్ట్ పేజెస్ తీసుకుంటే ఇన్ ప్రాక్టీస్ మీరు ఒక 3 paragraphsగా విడగొడితే ఫస్ట్ 2 paragraphs and the 3rd paragraph should disclose what different dimensions that you are going to disclose. అంటే ఏమేమి ఆస్పెక్ట్స్ మీరు ఈ ఎస్సేలో రాయబోతున్నారని తెలిసిపోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ పేజు ఒక డైమెన్షన్, సో అలా మీరు రాసుకుంటూ కనెక్షన్ అనేది వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆ లింక్ రావడానికి నౌ ఐ కెన్ సీ దట్ యు ఆర్ టేకింగ్ 4 pages టు కమ్ టు ది ఎస్సే. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఎఫర్ట్ అంతా వేస్ట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ 6 pages or 7 pages, assume that you are writing 4 pages. So building the introduction or build up creation, then by the time you come to the actual body of the essay, you'll be losing the valuable time. Okay? So what is an introduction? Introduction రాసేటప్పుడు మీకు ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవ్వాలి. సరే ఎలా ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ చేయాలి? నౌ టెల్ మీ. అంతే కదా, రిలవెంట్గా రాయాలి. ఎస్, ఇంట్రెస్ట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? So I just opened today Hindu newspaper or Eenadu paper. In the middle pages I got the very relevant point. In Hindu they have mentioned about waste disposal. Waste disposal చూస్తే as per the report of title Environment Statistics India 2022 published by Ministry of Statistics and Program Implementation has highlighted the Herculean challenge of disposing of the solid waste generated by the states without harming the environment. అలా రాస్తున్నామా, లేకపోతే వేస్ట్ డిస్పోజల్గా అన్ని వెంటనే మీరు డెఫినేషన్ రాసేస్తున్నారా? దట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్. సో కట్ చేస్తే అనదర్ ఎస్సే. సో సెటిలింగ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం రిటన్ బై former Vice President of India, so Muhammad Ansari, he has written about cooperative federalism. So in the context of giving priority to the language, ఈ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజంకి లాంగ్వేజ్కి పెరుగుతున్న చౌనిజం అంటాం. సో ఒక లాంగ్వేజే గొప్పది అనే ఒక ధోరణిలో వెళ్తున్న నేపథ్యంలో he has mentioned cooperative federalism and cultural chauvinism. He has mentioned the actual definitions of cooperative federalism and cultural chauvinism. సో ఫర్దర్మోర్ ఈనాడు పేపర్లో చూస్తే ఫస్ట్ పేజ్ కాదు, జగన్ అన్న విద్యా దీవెన ఉంది ఈరోజు. I mean every month you will have the full page advertisement. You know how much it will cost?
25, it's a state edition. Now ఇక్కడ సమాచార బిల్లు సమగ్రమేనా, ఉద్గారాల పేరిట సేద్యంపై దోపిడీ. మీరు వీటిని కానీ కేర్ఫుల్గా ఒక 10 రోజులు కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు రాస్తున్న ధోరణి ఏంటి, మనం రాయాల్సిన ధోరణి ఏంటి అనేది తెలిసిపోతుంది. వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ మై నాలెడ్జ్, ఇట్స్ a newspaper knowledge which was accumulated over a period of time. I could able to consolidate it and I could able to tell you in a precise, relevant, logical way. Otherwise you don't sit in for the class, no, next time you won't come. సార్ ఏదో చెప్తూ ఉంటాడు, లింక్ ఉండదు, రిలవెన్స్ ఉండదు, అయిన తర్వాత ఏమర్థమైందంటే పేపర్ మీద ఏముండదు. ఓకే, నా కమింగ్ టు ద పాయింట్. సో ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఏ విధంగా రాయాలి, ఎన్ని టైప్స్లో రాయాలి, మీరు వర్క్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఆఫ్టర్ ద సెషన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్. మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాము, ఇంట్రడక్షన్లో ఖచ్చితంగా 4 ఆస్పెక్ట్స్ మీట్ అవ్వాలి. రిలవెంట్గా ఉండాలి, ప్రిసైజ్గా ఉండాలి, ఇంట్రెస్ట్ జనరేటింగ్గా ఉండాలి, మీరు ఎస్ఏలో ఏమేమి రాయబోతున్నారో డిస్క్లోజ్ అవ్వాలి, చెప్పగలిగే సామర్థ్యం అనేది మీ ఇంట్రడక్షన్లో ఉండాలి. ఈ 4 ఆస్పెక్ట్స్ ఉండాలంటే ఎలా ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వచ్చు. సో దెర్ ఆర్ 7 టైప్స్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్స్ దట్ వన్ కెన్ మాస్టర్. One is storytelling, which is very, very difficult. So fortunately I met one of the student who is also novelist. So she is writing, I also said I am also writing one book called Wifeology, study of wife, which I failed to understand. I can give the blank book so that you can study. If you understand your wife, please return it, give it to anybody. So it means that if you are going for any friends of you, you gift that book. Yes, no cost. So tell a story which is relevant to the theme. Tell a story which is relevant to the theme. అది మీకు రావాలంటే స్టోరీ ఎన్ని వర్డ్స్లో రాసుకోగలగాలి, చాలా ప్రిసైజ్గా రాయగలగాలి. 60-70 వర్డ్స్లో మీరు స్టోరీ చెప్పే విధానం మీకుందా, మీరుంటే తెలుగు సినిమాలో ఉండొచ్చు. సో ఈ ఆస్పెక్ట్ అనేది, సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. మీరు తెలుగు సాహిత్యము లేకపోతే సో ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదువుంటే కానీ, లేకపోతే ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రైటింగ్ షార్ట్ స్టోరీ, అలాంటి వాళ్ళు స్టోరీగా అంటే ఒక టెంప్లెట్స్ రాసేసుకు ఉండాలి. మనం ఏమేమి చెప్పాము, ఇలాంటి ఎస్ఏస్ మనకి ఎగ్జామ్లో పాసిబిలిటీ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఎస్ఏస్? ఎస్, సోషియో ఎకనామిక్, పొలిటికల్, కల్చరల్, ఎన్విరాన్మెంట్, సైంటిఫిక్. 1 2 3 4 5 6 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ ఎస్ఏస్కి మీరు సో ప్రతి సోషల్ ఇష్యూస్కి లేకపోతే సోషల్ డైమెన్షన్స్లో అడిగిన ఏ ఎస్ఏకైనా మీ దగ్గర స్టోరీ రెడీగా ఉండాలి. ఎగ్జామ్లో రాయలేరు. సో సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ సంబంధించిన కానీ ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ వీటికంతా మీరు షార్ట్ స్టోరీస్ మీరు బుక్స్ చదివినా లేకపోతే పేపర్లో వచ్చినా లేకపోతే మీ క్రియేటివ్ అయినా మీరు చేసుకోవచ్చు. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. స్టోరీయా? సో మీరు స్టోరీ ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ వన్ స్టోరీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. దే విల్ ఇమాజిన్ వన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ లైఫ్ అండ్ చైల్డ్ ఆఫ్టర్ 100 years టు రైట్ ది ఎస్ఎన్టీ. అంటే ఒక 50 ఇప్పుడు మనకి ఆదిత్య 369 ఉంటుంది చూసారా, యా ఇంటర్స్టెల్లార్, ఇట్లాంటి వాటి బ్రీఫ్ స్టోరీ. ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్లో 5G టెక్నాలజీ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఇవంతా కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది. అలెక్సా స్విచ్ ఆన్ ద లైట్, అలెక్సా గివ్ మీ ఫుడ్, అలెక్సా ప్రిపేర్ టీ, యా స్విచ్ ఆన్ ద ఏసీ, క్లోజ్ ద డోర్. ఇవంతా ఇట్స్ ఎన్ ఇమాజినేషన్ స్టోరీ which is relevant for the science and technology. It means that you are creating some story and imagining some aspect or consequence of technology if it is implemented in letter and spirit. Then also you will be disclosing there is a potential of artificial intelligence. There are certain aspects or limitations, challenges, the present aspect, the hindrances, how to unleash the potential. So these dimensions we can mention it. That is known as imaginative story. Are you clear?
సో మీరు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వాటికి మీరు క్రియేషన్ చేసుకోవచ్చు, ఫిక్షనల్ వాటికి మీరు క్రియేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో అట్లా మీరు స్టోరీ అనేది మీరు రీక్రియేషన్ చేసుకోగలగాలి. ప్రిపరేషన్ ముందే చేసుకోవాలి, ఎగ్జామ్లో అవ్వదు. సో 60 to 70 words. Then the next important is that narrate an anecdote. అంటే దీని అంటే జరిగిన స్టోరీ, అంటే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన స్టోరీ, ఇమాజినేషన్ కాదు. సో మీరు పేపర్లో చదివిన స్టోరీ అవ్వచ్చు, మీరు గ్రౌండ్ జీరో హిందూ న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ఉంటే ఇంట్రడక్షన్లో దెర్ విల్ బి సమ్ బ్రీఫ్ 60 to 70 lines about the story, that is known as anecdote. They'll say repetitive గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో a child aged of 6 years joyfully playing in the backward of the house suddenly shattered by the impact of earthquake. Her dream of a flying the aircraft shattered by impact of the climate change. Suddenly she became orphan, not able to realize where to move, so searching for help and rescue and relief operations. That's an anecdote. Then they'll tell about what is an climate change, what aspects of climate change are there, what is the present consequences. So is it a localized or globalized phenomena, the present status, what measures we are taking. So what is the responsibility from civil society to the globalized organizations. If it is taken care of everything, can we rebuild the dreams of the shattered dreams of the girl? Then they will give this, say something for the end. ఇవన్నీ తీసుకుంటే a dream of flying the aircraft will be rebuilt. Did you get my point? So that is the next impact creating narration based on the relevant of the topic. This is an easy task. మీరు కొద్దిగా కానీ ఓపిక ఉంటే ఈనాడు పేపర్ తీసుకున్న, హిందూ పేపర్ తీసుకున్న, మీరు కాపీ చేసుకొని దాన్ని మీకు తగినట్టు మీరు సో ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. Clear? Next is starting with fact. I read as per the recent report of NV Statistics 2022 released by Ministry of Statistics and Program Implementation disclosed the present status of solid waste management, which has mentioned that about 8 million tons of solid waste per 1,000 population in every year has been released, and the recycling capacity is not more than 45%. Imagine the impact of such a gigantic or the waste disposal rate in the Indian context. It means now we are going from difficult level to easy level. Avuna kada? So the report based, static based, an easy task. Furthermore, you can collect from the newspapers only. అది ఈనాడు పేపర్ అయినవచ్చు, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అయినవచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఒక పేరాగ్రాఫ్లో అది రాస్తారు, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సెకండ్ పేరాగ్రాఫ్లో రాస్తారు, థర్డ్ పేరాగ్రాఫ్లో ఆ రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఇచ్చిన టాపిక్ని, ఇచ్చిన ఎస్ఐకి ఆధారంగా మీరు ఏమేమి ఆస్పెక్ట్స్ మీరు చెప్తున్నారు అనేది థర్డ్ పేరాగ్రాఫ్లో రాస్తారు. నెక్స్ట్ పేజెస్కి వచ్చే కొంత ఎగ్జామినర్కి ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది, ఈ స్టూడెంట్కి అవగాహన ఉంది, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ఇతను రాయబోతున్నాడు. దట్స్ ఇట్, క్లారిటీ ఈస్ 100%. Then automatically your answer would be under good category. Clear? Then what is an fourth? ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అడిగి, ఇంతకుముందు చెప్పాను చూసారా ఈనాడులో, సమాచార చట్టము సమగ్రమేనా, ఇవంతా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నది. ఇన్ని రోజులు మనము అటెన్షన్ చేయకపోవడం వల్ల మీరు చూసినారు. ఇప్పుడు మీరు దాన్ని సమాచార బిల్లు సమగ్రమేనా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చి, then you will be telling about some data protection bill. Clear? So begin with a quote. So general గా చెప్తూ ఉంటారు బయట, quote తో బిగిన్ చేయండి, పోయం రాయండి అనేసి. So that's I give in 5th place. I'm telling based on the fundamentals of essay writing book. I'm telling based on the fundamentals of essay writing book only. This is the order of precedence. Even you can understand which is difficult. ఏదైతే డిఫికల్ట్గా ఉంటుందో దానికి ఎక్కువ మార్క్స్ ఇవ్వాలి. ఈజీగా ఉండింది దెన్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ ఎస్ ఏ నార్మల్ ఎస్సే ఓన్లీ. సో కంటెక్స్ట్ టు ద ఎస్సే, నా ప్రస్తుత ఉక్రెయిన్ క్రైసిస్ గురించి రాస్తున్నారు, ఆర్ ఎకానమీ గురించి రాస్తున్నారు, ప్రజెంట్ కంటెక్స్ట్ ఏంటి చెప్పి మీరు రాయగలడం.
So next is 7th is an easy task, definition based, which we advise as a least preference, but 90% of the students are writing definition only. You have to move from bottom to top. It's your choice. Don't ask me, sir, నేను అన్ని రాసాను 8 pages నాకు 18 వేస్తున్నారు. Okay, there is a different elements that are there in the introduction itself. Next, what is an body? How many words I said? How many words I said? Yes, adi kastamu. Telling the story for 3 hours is easy. Telling the story for 5 minutes is no, it is no confusion. So don't open the Pandora box. It's accepted now. So if you have the competency of writing the story, yes, you can go for it. There is no question of doubt. I repeat, if you have competency of telling the story relevant to the topic precisely, that is considered as a best. There is no doubt. It is a fictional or non-fictional. If you have competency to write, because the psychological impact creation or innovation creation, not copy pasted, that will be awarded in terms of appreciation of your marks. There is no confusion. Okay. Next, body. What is an body? Body రాసేటప్పుడు మనం ఎన్ని పార్ట్స్ రాయాలి? హ్యూమన్ బాడీకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి కనిపించేటివి? అలా మీ బాడీలో ఇక్కడ ఎస్ఏలు కనీసం 10 డైమెన్షన్స్ కనిపించాలి. డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజర్వేషన్ షుడ్ నాట్ కంటిన్యూ ఇండెఫినెట్లీ. రిజర్వేషన్స్ అనేది నిరవధికగా కొనసాగించబడాలా అనే ప్రశ్నకి ఒకే యాంగిల్లో రాస్తున్నాము. చారిత్రక నేపథ్యము, పొలిటికల్ నేపథ్యం. చారిత్రక నేపథ్యం, పొలిటికల్ నేపథ్యం. These are certain different dimensions that you can use based on the demand of the essay. Temporal అంటే time based, past, present, future. Past, present, future. Give least significance to past. Give less priority to the past. కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటంటే పాస్ట్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ వెళ్ళిపోతూ ఉంది. Yes, I am saying that past, present, future. Give the present more focus. Presently ఇప్పుడు మీకు evolution of the cooperative movements in India. అది మీరు ప్రజెంట్కి వచ్చిన అంటే లాస్ట్ 10 yearsలో ఏం జరిగింది అనేది ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? రీసెంట్ వాటికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి, పాస్ట్ దానికి తక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. ఓకే, వన్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దీస్ ఆర్ ద సింపుల్ డైమెన్షన్స్ దట్ యూ కెన్ బిల్డ్ ఆన్. ఇవి మీకు నేను ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఎంపవర్ ఎస్ఏ రైటింగ్. ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు స్పూన్ ఫీడ్ యువర్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్. ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ టెంపోరల్ లైన్స్. మనం ఏన్షియంట్ మిడివల్ మోడర్న్ టైమ్స్ వస్తున్నారు కదా, ఏన్షియంట్ మిడివల్కి తక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. కమ్ టు ద మోడర్న్ టైమ్స్. ఈ మోడర్న్ టైమ్స్లో కూడా రీసెంట్ టైమ్స్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. దట్ ఈస్ ద రిలవెంట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆస్పెక్ట్స్ యూ కెన్ రైట్ ఈస్ దట్ డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్. సో there are certain social issues that you can understand if you divide into different sections like individual level, society level, family level, workplace, nation and the world. Next aspect is that socio-political. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, socio-political, economical, environmental, cultural, scientific, moral dimension కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు దట్ వన్. డిఫరెంట్ బ్రాడర్ డైమెన్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మనము 3 సబ్ డైమెన్షన్స్ అనేది పెట్టాలి. I'll tell you with the example I could able to understand it. The sectoral wise you can divide into social, fine, political, economic, administrative, international, environmental, historical, scientific, security, legal. ఇంకా ఏం రాయొచ్చు? Ethical dimension you can add it. Regional, yes, you can go for it. So individual line too. So state level, national level, international level. No, so I am telling that different dimensions, and each dimensions we have to substantiate it. That is different. We are discussing different dimensions to write in the essay.
Say for example, India 5 trillion economy by 2025, isn't it? India 5 trillion economy by 2025. Clear? ఏమేమి బాడీలో ఏమేమి మెయిన్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ ఆస్పెక్ట్స్ వీ కెన్ రైట్, ఏమేమి అంశాలు రాయొచ్చు మనం? ఎకానమీ మీన్స్ సెక్టర్స్ ఓన్లీ, నో? అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్, సర్వీస్ సెక్టర్. Yeah, there is quaternary sector now, don't forget. Now there is a think tank, they only think, they don't work, no? Like Niti Aayog. Yeah, Niti Aayog bodies are now called as a quaternary sector, that you can find the fourth element of the economy in the advanced economy. Now we are also having think tank. So in economy, such kind of the dimensions can be agriculture, industry, service, or quaternary sector. Within the agriculture, again you have to write sub dimensions. Agro processing, clear? Horticulture. So industries, ఏంటి ఇండస్ట్రీస్లో మళ్ళీ సబ్ డైమెన్షన్స్ ఏం రాయొచ్చు, ఈచ్ సబ్ డైమెన్షన్స్లో ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఏంటి, ఛాలెంజెస్ ఏంటి, సో ఎదుర్కొంటున్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ తీసుకున్న మెజర్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ యువర్ సజెషన్? ఈచ్ సబ్ డైమెన్షన్స్లో యూ కెన్ రైట్ ఫర్ ఈచ్ పారాగ్రాఫ్, or for each dimension you can write in within 2 paragraphs. Yes, you can write it, that would be better answer. మీరు ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ తీసుకొని ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటి, ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళు ఏంటి, సో ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు ఏంటి, ఏం తీసుకోవాలనేది అక్కడే మీరు ముగించేయచ్చు. దట్ ఈస్ ఏ రిలవెంట్ గుడ్ ఎస్సే. ఓకే, రికమెండేషన్ కంక్లూజన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇండియన్ ఎకానమీ 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీ ఉంటున్నాం, ప్రస్తుత స్థితి ఏంటి, వీఆర్ హ్యావింగ్ 3.3 ట్రిలియన్. సో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది, అగ్రికల్చర్లో కూడా మనం వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, నేషనల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ వీఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్, వీఆర్ ప్రమోటింగ్ ద వాల్యూ అడిషన్, వీఆర్ ప్రమోటింగ్ ది సెకండ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్, వేర్ వీఆర్ ప్రమోటింగ్. సో వైల్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఛాలెంజెస్, మీరు అక్కడే రాసేసి ఓవరాల్గా మనం కంక్లూషన్ చేస్తాం. సో సెక్టర్ వైజ్ మీరు చెప్తూ వెళ్తారు, ఓవరాల్గా మీరు ముగింపు అనేది ఇస్తారు. లేదనుకున్నా కానీ మీరు ప్రతి సెక్టార్కి ప్రస్తుత స్థితి చెప్పుకుంటూ మళ్ళీ ఛాలెంజెస్ సపరేట్గా రాసుకొని, ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు రాసుకొని, మళ్ళీ మీ సజెషన్స్ రాసుకొని మళ్ళీ ముగింపు రాయొచ్చు. దట్స్ జనరలీ నార్మల్ మెథడ్. యాజ్ ఐ సెడ్ దట్ ఇఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ నార్మల్ యావరేజ్ ఆన్సర్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ వన్. If majority of the students are following the same, that is known as normal method or average method. Which is difficult? This is difficult. If it is a difficult, few students will write, so then you will get the appreciation in terms of score. Clear? So ఈ డైమెన్షన్స్ అనేది మీరు పేపర్ చదివేటప్పుడు ఫర్దర్గా మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మీడియం టర్మ్, షార్ట్ టర్మ్, లాంగ్ టర్మ్, డొమెస్టిక్ ఫ్యాక్టర్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్. డొమెస్టిక్లో కూడా మీరు ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఏం చేస్తారు, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. సో దిస్ డైమెన్షన్స్ ఈస్ అన్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు చూస్ ది డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ ఆర్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ ఆస్పెక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది థీమ్ ఆఫ్ ది టాపిక్. థీమ్కి సంబంధించిన విధంగా మీరు రాయగలగాలి. ఇప్పుడు ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది కోఆపరేటివ్ మూమెంట్ ఇన్ ఇండియా, అదేం చెప్తున్నాం, టెంపరల్ లైన్స్లో మీరు చెప్పుకుంటూ కోఆపరేటివ్ మూమెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్లో ఏ విధంగా వెళ్ళింది అనేది, ఎవల్యూషన్ అనేది జరిగింది, డిఫరెంట్ సెక్టర్స్లో ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళు ఏంటి, ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు ఏంటి, ప్రస్తుత స్థితి ఏంటి, దానికున్న పొటెన్షియల్ ఏంటి. సో తెలంగాణ ఉదాహరణ ఇవ్వచ్చు, సో ఇండియా కంటెక్స్ట్లో రాయొచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ కంటెక్స్ట్ కూడా రాయొచ్చు. క్లియర్? మీకు ఈ డైమెన్షన్స్ అనేది మీరు బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసుకునేదానికి ఉపయోగపడుతుంది. మళ్ళీ ఫ్యాక్ట్స్ ఫిగర్స్ అనేది లోడ్ చేశారంటే, కోట్ చేసి రాసుకుంటూ వెళ్ళారంటే, దెన్ ఇట్ విల్ బి మీటింగ్ ది 4th ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది essay writing. So if you know the dimensions, different dimensions, then how to conclude it? How to conclude the essay? So conclusion కూడా మనకి, సో మీరు ఒకే పారాగ్రాఫ్లో మనం ఏం చేస్తాం, జిఎస్లో రాస్తాం, అవునా? జిఎస్లో ఒక పారాగ్రాఫ్లో ముగింపు ఇచ్చేస్తాం. కొన్ని వాటికి ముగింపు అనేది సో మ్యాండేటరీ కూడా కాదు జిఎస్లో, బట్ ఇన్ ఎస్సే యూ హ్యావ్ టు కంక్లూడ్ విత్ సమ్ రే ఆఫ్ హోప్ లాగా ఉండే విధంగా ఉండాలి. సో ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ ఇఫ్ యూ స్ప్లిట్ ది కంక్లూషన్ ఇన్ 2 paragraphs, నాట్ యాజ్ ఏ 1 paragraph. మీరు 2 paragraphsలో రాయగలిగితే దట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ గుడ్ కంక్లూషన్.
So in one paragraph you can say complete overview of what you have written. అంటే ఎగ్జామినర్కి సమప్ అయిపోవాలి. ఇవన్నీ నేను రాశాను చూడు, నువ్వు చూడకపోతే మళ్ళీ ఇక్కడ చూడు నేను రాశాను. Yes sir, that's true only. Then after telling that, what is your view? So these two aspects you can write in 2 paragraphs. Is it clear? That's why we advise introduction shall be in 3 paragraphs. What is an paragraph? Even I have seen that paragraph in 2 pages also. Paragraph is having some definition. We always look at the definition of any popular terms. ఎందుకంటే పాపులర్ టర్మ్స్ ఉంటే దానికి డెఫినేషన్స్ చూడం మనం. బట్ ఇట్ విల్ బి మిస్కన్సెప్షన్. పారాగ్రాఫ్ అన్నప్పుడు సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి కన్ఫైనింగ్ టు 1 డైమెన్షన్. ఒక డైమెన్షన్ మీరు చెప్పే ఒక ఏదైనా ఒక అంశాన్ని ఆ పారాగ్రాఫ్లో మీరు ఫిట్ చేయగలగాలి, చెప్పగలగాలి. నాట్ మోర్ దెన్ 6 to 7 lines. మీకు ఎన్సీఆర్టీ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే లెంతీ పారాగ్రాఫ్స్ ఇవ్వరు. ఎగ్జామినర్కి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి చదువుకుంటూ వచ్చే లోపలే ఐ స్ట్రైన్ అనేది అవుతుంది. 5 to 6 lines కంతా. సో మళ్ళీ అక్కడ బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తాం చూసా, దట్ ఈస్ అ రిలాక్సేషన్ టైం ఫర్ ద ఐ. రిలాక్సేషన్ టైం ఫర్ ద ఐ టు నో ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. లేకపోతే మీరు ఒక్క పేజ్ రాసినా దాని ఉపయోగం లేదు. ఒక పారాగ్రాఫ్ ఏమి గుర్తుండదు. మీకు పేపర్ ఇచ్చి కరెక్షన్ చేయమన్నా కానీ మీకేం గుర్తుంది? మీరు చేసిన పేపర్ మీరు రాసిన మిస్టేకే మీకు ఈ విధంగా రాసాను అనిపిస్తుంది. క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? కంక్లూషన్ హౌ టు రైట్ ఇట్? యా, కంక్లూషన్ రాసేటప్పుడు అందరూ రాస్తారు. కంక్లూషన్ రాసేటప్పుడు అందరూ రాస్తుంటారు. సో కొడితే కలెక్ట్ అయిపోవాలనే విధంగా రాస్తుంటారు. అంటే వాళ్ళ చేతికి పవర్ కానీ ఇస్తే బంగారు తెలంగాణ కాదు. యా, వచ్చిన పవర్ ఇచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది 3 రాజధానుల 30 రాజధానుల. ఓకే, సో రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ కంక్లూషన్ ఆల్వేస్ బీ పాజిటివ్. సో యూ ట్రై టు సమ్ అప్ ఇన్ 1 paragraph, కుడ్ ఏబుల్ టు సే వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్. ఒపీనియన్ చెప్పేటప్పుడు నెగిటివ్ చెప్పొద్దని అడ్వైస్ చేస్తున్నాము. బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి. ద రీజన్ ఈస్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఎ పొలిటికల్ కామెంటేటర్, యు ఆర్ ఎన్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. యూ షుల్ హ్యావ్ మైండ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. Then the positive side, balanced or positive. Negative, if you want to write it, write it. You tell here, no, I said it 2 paragraph. I said 2 paragraph. You tell the drawbacks, positive, all the elements. So it's just like say something for writing as a last paragraph. ఏదో ఒక మంచి ఇంపాక్ట్ లైన్ ఉంటుంది కదా, లాస్ట్లో రాజమాలు వచ్చిన తర్వాత ఏదో ఒకటి ఇవి పెడుతుంటారు. ఆ విధంగా ఉండాలి. రియల్లీ ఇట్ ఇస్ ట్రూ ఓన్లీ. ఇట్స్ అ సైకలాజికల్ correction. Correction is a psychological aspect, because we are correcting 20 papers, 200 papers at a time. So when I am going through the paper, చూసిన వెంటనే సాచురేషన్ అయిపోతుంది. ఓ మంచి పేపర్ వచ్చింది అనుకో ఇతనికి, సో మంచి మార్క్స్ వేయాలనే ఒక ఆటోమేటిక్గా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. సో సంథింగ్ కంక్లూషన్ అనేది ఇట్స్ ఏ కరెక్షన్ ఇస్ ఏ సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఓన్లీ. డోంట్ అజ్యూమ్ దట్ ఇట్స్ ఏ ఇంటెలెక్చువల్. నో, ఇట్స్ ఏ పనిష్మెంట్ జాబ్. కరెక్షన్ ఇస్ ఏ పనిష్మెంట్ జాబ్. ఎస్, దట్స్ వై ఇన్ స్కూల్లో ఎవరైతే బాగా చదువుతుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు టీచర్లు, చూసారా? ఐఎమ్ డూయింగ్ ది సేమ్ జాబ్ నౌ. సో నౌ క్లియర్. సో కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ అనేది నెక్స్ట్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద కనెక్షన్. సో కనెక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎలా కనెక్షన్ రావాలి? మీరు ఈనాడు పేపర్ తీసుకున్నా, హిందూ పేపర్ తీసుకున్నా, దెర్ ఆర్ సమ్ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్. కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ఇట్. ఈ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ ఎవరి దగ్గర అయితే ఎక్కువ ఉంటాయో దెన్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు టేక్ లెస్ టైమ్ టు కనెక్ట్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్. ఈ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ లేకపోతే అదే రాస్తుంటారు తిప్పి తిప్పి. ఛాలెంజెస్, మెజర్స్, సజెషన్స్, ఫ్యాక్టర్స్, రీజన్స్, రికమెండేషన్స్. అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ దే విల్ రైట్ ఇన్ ద కంక్లూషన్. So I am just writing that multi-dimensions. I am telling no, different dimensions. I am using these 2 words only, different dimensions, multi-dimensions. When I am going through the today's newspaper, he mentioned that multiplicities of the cooperative federalism. So in the article, I got that very relevant word, multiplicities of the cooperative federalism.
Such kind of vocabulary if you collect it, could able to write it, that will be difference from your paper and other paper. ఓకే, ఇంకొకటి ఈరోజు న్యూస్ పేపర్ చూసినట్లయితే our CJ has mentioned that so doubling the judges does not solve the purpose of pending cases. అంటే ఇప్పుడున్న జడ్జెస్ స్ట్రెంత్ డబుల్ చేస్తున్నంత మాత్రాన ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ డబుల్ అవ్వదు, ఎంఎస్పి డబుల్ చేస్తేనే డబుల్ అవుతుంది. అతను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ కంటెక్స్ట్ ఏంటి, ఈస్ టెలింగ్ దట్ సో ఇఫ్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు ఇంక్రీజ్ ది జస్ట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్, it doesn't mean that I could able to solve all the pending cases. Now itself we are facing the burden of the system. I am facing the difficulty of identifying the quality lawyers who could able to accept my invitation for the benches at the high courts. Further article చూస్తే మీరు గమనించినట్లయితే then it's true only. So we are expanding now. Every day we'll have 5 applications for the recruitment. ఫస్ట్ అతను అడిగేది ఎంత ఇస్తావు అని అడుగుతాడే, నీ స్కిల్ ఏముందని చెప్పడు. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ స్కిల్ ఈజ్ డిఫరెంట్, క్వాంటిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో స్కిల్ఫుల్ రిసోర్స్ ఈస్ నీడ్ ఆఫ్ ద డే ఇన్ ద జ్యుడిషరీ, ఇట్స్ నాట్ ది క్వాంటిటీ. సో మీరు ఇలా చదువుతున్నప్పుడు ఆ ఆర్టికల్ ఇంకో పదం ఉంది, పెరీనియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ది పెండెన్సీ. ఈ పదాలంతా మీరు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, తెలుగు వాళ్ళు కూడా. సో ఈనాడు పేపర్లో వచ్చే చాలా మంచిగా రాస్తూ ఉంటారు తెలుగులో. ఇవంతా కలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ. క్లియర్? దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎఫర్ట్. డోంట్ టెల్ మీ దట్ హౌ టు కలెక్ట్. మీరు కలెక్ట్ చేసి నాకు ఇస్తారా? మళ్ళీ మీ శాలరీ నాకు ఇస్తారని అడగాలి నేను. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఎఫర్ట్. యాజ్ ఐ సెడ్ దట్ మీరు ఈ స్కిల్ ఇప్పుడు ఇంప్రూవైజేషన్ చేసుకుంటేనే యూ విల్ బి ఏ అప్రిషియేటెడ్ బ్యూరోక్రాట్ వన్స్ యూ జాయిన్ ది సర్వీస్ ఓన్లీ. లేకపోతే మీ డిపిఆర్ డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ మీరు తయారు చేయలేదనుకోండి, మళ్ళీ కాల్ చేస్తారు నాకే. ఎస్, ట్రూ ఓన్లీ. ఇంప్రూవ్ ద స్కిల్. ఎస్ఏ ఈజ్ ఏ కంప్లీట్లీ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ డిపిఆర్. మీరు రేపు ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ చెప్పాలనుకున్నా, పాలసీ చెప్పాలనుకున్నా కానీ ఏదన్నా మీ యొక్క చూసిన వెంటనే మీ యొక్క నెక్స్ట్ లెవెల్ బ్యూరోక్రాట్ అనేది అతనికి అనాలిసిస్ బాగుంది, రిలవెంట్గా ఉంది, చెప్పాలనుకునేది చాలా ప్రిసైజ్గా చెప్పాడని ఒక ఇంప్రెషన్ అయితే దెన్ ఆటోమేటికలీ యుల్ గెట్ ద అప్రిషియేషన్. అఫ్ కోర్స్ యుల్ గెట్ ద కమిషన్. యా, బాడీలో కూడా అవన్నీ తీసుకోవాలి. ఎస్, గమనిద్దాం. ఎస్, రాయాలి, రాయించుకోవచ్చు. సో కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ అని జస్ట్ నేను ఇక్కడ కంక్లూషన్ మాత్రమే చెప్పాను. మీరు న్యూస్ పేపర్లో చూసినా, మ్యాగజైన్లో చూసినా ఫస్ట్ నుంచి తెలుస్తూ ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్, నెవర్ ద లెస్, డిస్పైట్, ఇట్లాంటి పదాలు ఉంటుంది. ఇట్లాంటివంతా మీరు ఫస్ట్లీ, సెకండ్లీ, మళ్ళీ ఇంకో పారాగ్రాఫ్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎస్ఏ కూడా అదే రాయిద్దండి. ఫస్ట్లీ, సెకండ్లీ, థర్డ్లీ, ఫోర్త్లీ, లాస్ట్లీ అని పెట్టి సేమ్ మళ్ళీ సెకండ్ ఎస్ఏకి రిపీట్ చేయొద్దండి. యూ హ్యావ్ సమ్ అదర్ కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ ఎస్ఏ. డైవర్సిటీ ఇస్ ఎస్, చెప్పండి. ఎస్, లింకప్ ఉండాలి. దట్స్ వై యువర్ థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ షిల్ హ్యావ్ లింకింగ్ పాసిబిలిటీ, స్కోపింగ్ అంటాం దాన్ని. థర్డ్ పారాగ్రాఫ్లో మీరు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ డైమెన్షన్స్ అనేది మీ యొక్క ఎస్ఏని స్కోప్ని పెంచేస్తుంది. ఆ స్కోపింగ్ అని మీకు అక్కడ కానీ డిస్క్లోజ్ అవ్వకపోతే మధ్యలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆగిపోతుంది. మళ్ళీ ఏం చెప్పాలనేది అక్కడ మళ్ళీ పేస్ట్ చేయాలి. పేస్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ తెలిసిపోతుంది ఎగ్జామినర్కి, డిస్కనెక్షన్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఇవన్నీ ఉంటే ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? దట్స్ ద నెక్స్ట్ టెస్ట్. నో, ఎస్, విల్ గో విత్ అవుట్కమ్ ఓన్లీ. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ UPSC అప్ టు నౌ 175, Apurva Pandey, I think so. So he got 39 rank, 175. In group 1 essay, in general essay 108 he got it. That's English. Yeah, there is one more thing. So general essay we got top score 108. In the PDF you can find it. Okay. 108, almost 65% to 70%. Essay is most neglected domain. మీరు ఏమనుకుంటారంటే నేను ఎస్ఏ రాయగలను అనుకుంటారు. మీరు కొంత ఎఫర్ట్ పెడితే యూ సీ దట్ హౌ మచ్ ఎఫర్ట్ యు ఆర్ పుట్టింగ్
but paper 2, paper 3, paper 4, paper 5, paper 6, why you are not putting for effort for essay? నేను చెప్పినాను కదా నెగ్లెక్టెడ్ పేపర్స్ ఏంటి, పేపర్ 1, 5, 6. ఫోకస్డ్ పేపర్స్ ఏంటి, సెకండ్ పేపర్, థర్డ్ పేపర్, ఫోర్త్ పేపర్. ఈ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ పేపర్లో మనకు వచ్చే స్కోర్ మ్యాక్సిమం 50 to 55% ఓన్లీ. ఈ పేపర్ 1, పేపర్ 5, పేపర్ 6లోనే మీకు పాసిబిలిటీ ఆఫ్ స్కోరింగ్ above 60% is possible. Now, the types of essay we discussed: socio-economic, environmental, cultural, political, and scientific essays. So, we have CivicCentre classification of an essay into 4 categories. ఇవన్నీ మీరు రాసారా లేదా నేను చెక్ చేయాలి, అంతే కదా. Our purpose is to check whether you are falling under average category or below average category, good category or excellent category. The introduction, what we discussed, definition రాస్తే basic definition అనేది మీరు కానీ రాస్తున్నట్లయితే మీరు యావరేజ్ కానీ బిలో యావరేజ్కి వచ్చేస్తారు. ఈ గుడ్ కేటగిరీ ఇవంతా మీరు కొద్దిగా ఫస్ట్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్సే చెప్పాం కదా ఇంట్రడక్షన్లో, అవి రాయగలగాలి. అట్లీస్ట్ 6 to 8 డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ అనేది మీరు ఇక్కడ రాస్తూ ఉంటారు యావరేజ్ దాంట్లో. Different dimensions, not the same. Clear? At least 8 to 10 different dimensions you have to write it. మీరు రాసిన వాటివి సేమ్, మన జిఎస్లో ఎట్లయితే కరెక్షన్ పారామీటర్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, సేమే ఉంటుంది. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే లింకింగ్ అనేది ఉండాలి. ఆఫ్టర్ ఎగ్జామినింగ్ ద పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్, నౌ లెట్ us see the moral or ethical dimensions involved in the data protection bill, or privacy issues involved in that, or fundamental rights involved in the data protection bill. అలా మీరు ఒకటి ముగించి ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారు అనేది తెలియాలి. ఓకే, మీరు న్యూస్ పేపర్లో చూస్తే క్లియర్గా మనకి అది మీకు సర్ఫేస్ లెవెల్లోనే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో సేమ్ జిఎస్కి ఎస్ఏకి కరెక్షన్ పారామీటర్స్ సేమ్. సో ఓన్లీ వీఆర్ యాడింగ్ 0 అంటే ఇక్కడ మనం, సో మనం ఇక్కడ 1 to 2 కదా ఇచ్చాము, 1 to 10, 10 to 25, 26 to 30, 31 to 38. క్లియర్? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎస్ఎస్లో మీకు ఒకే ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఈ 38 కాస్త 40, 42 వెళ్తుంది. రిమైనింగ్ 2 ఎస్ఎస్ కూడా మీరు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసేది కూడా మ్యాటర్. సో మై అడ్వైస్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ అండర్ గుడ్ కేటగిరీ, ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ 20, 29, so yes, you'll be scoring the overall better score in the essay paper. Clear? Next, what is the common mistakes? I wish to yes, you can write no. Recently Warangal, yeah, one report you can take it, Ramappa temple, one of the unescated by UNESCO. Beautiful story I have written. I have read in the newspaper itself. మీరు అవంతా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తెలంగాణ, ఇట్ విల్ సింబల్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ కల్చర్, నో. సో వన్ పీస్ వుడ్ బి దేర్, వన్ ఆర్కిటెక్చర్ వుడ్ బి దేర్, వన్ టెంపుల్ విల్ బి దేర్, వన్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ బి దేర్, వన్ రిపోర్ట్ విల్ బి దేర్, విచ్ విల్ హ్యావ్ ద మ్యాక్రోస్కోపిక్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ సబ్స్టాన్షియేటింగ్ ది మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ది ఎస్సే. Come to the present. Sectors you can go. Yeah, sectors you can go. The constitutionality you can go. So economic potential you can go for it. Even the local level to the international level. Yeah, different dimensions. Yeah, spatial, temporal, and the different sectors you can have it. Clear? Common mistakes. కామన్ మిస్టేక్స్ ఎందుకు నేను ఇక్కడ కలెక్ట్ చేశానంటే, సో యు ఆర్ బిల్డింగ్ మోర్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం డీవియేషన్ ఈస్ దట్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పడానికి మీకు చాలా టైం పట్టేస్తుంది. అంటే కమింగ్ టు ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ది టాపిక్కి మీరు మినిమం 3-4 పేజెస్ తీసేసుకుంటున్నారు. ఆఫ్టర్ కరెక్టింగ్ ఫస్ట్ 2 essay paper, what we have identified common issue is that, say for example, reservation should not continue indefinitely అన్నప్పుడు మీరు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ నుంచి అందరినీ తిట్టుకుంటూ వచ్చి ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఎస్ అందరినీ తిట్టుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఆగిపోయే లోపలికి టైం అయిపోతుంది.
Come to the reservation. Yes, reservation, you can say that one historical aspect. Come to the present first. What I am saying that understand the topic. మీరు తీసుకున్న టాపిక్ని అర్థం చేసుకోవాలి. రిజర్వేషన్ షుడ్ నాట్ కంటిన్యూ ఇండెఫినెట్లీ. రిజర్వేషన్స్ అనేది నిరవధికగా కొనసాగించబడాలా అని అడిగాం. కొనసాగించబడాలా లేదని చెప్పాలి, అంతే కదా. నేనేం చెప్తున్నాను, షుడ్ వి కంటిన్యూ రిజర్వేషన్స్? ఇండైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దట్ షుడ్ ఐ డిస్కంటిన్యూ ద రిజర్వేషన్స్? ఐ క్లియర్? క్లాస్ బాగుందా అని అడుగుతున్నా అంటే బాగుందా బాగలేదని అడిగి రెండో అడుగుతున్నాం. బాగుందని అడుగుతుంటే సంథింగ్ బాగలేదా అని ఇండైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఎందుకు బాగుంది, ఎందుకు బాగలేదు, ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అవి ప్రజెంట్కి వచ్చేయాలి. కట్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు ఫాల్ ఇన్ టు ద ప్రజెంట్. డోంట్ బిల్డ్ టూ మచ్ స్టోరీ ఫ్రమ్ Varna system, then Gupta's period. Yes, I have seen many essays digging deep into the historical context. Ancient lone different dynasties. Historical is a one aspect. Come to the present level. What is the present system of reservations? How we are facing the different dimensions or different aspects involved in the reservations. Reservations continue చేస్తే ఏం అడ్వాంటేజెస్ వస్తాయి, రిజర్వేషన్స్ తీసేస్తే ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ మనకు వస్తాయి. ఇప్పటి వరకు ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్ తీసుకున్న పాలసీ లెవెల్స్ ఏంటి, రిజర్వేషన్స్లో స్టేట్స్లో ఎలా ఉంది, సెంట్రల్ ఎలా ఉంది, ఇంటర్నేషనల్గా ఎలా ఉంది. షుడ్ వి ఎండ్ అప్ వన్ డే ఫర్ ఎవ్రీ వన్ దెర్ విల్ బి రిజర్వేషన్? అలాంటి నేపథ్యంతో మీరు బిగిన్ చేసి ఏం చేయొచ్చు కదా. సో ఇట్ మీన్స్ ద మ్యాక్సిమం డీవియేషన్ విచ్ వీఆర్ నోటీసింగ్ ఇన్ యువర్ ఎస్ఐ ఈస్ దట్ బిల్డప్ని అవాయిడ్ చేయండి. బిల్డప్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ అనేది రాసుకొని నెక్స్ట్ పేజ్కి అంతా మీరు బాడీలోకి వచ్చేయాలి. ఇప్పుడు ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అన్నప్పుడు మీరు అది బాడీ, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది కోఆపరేటివ్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ ఎ బాడీ. సో నెక్స్ట్ పేజ్లో హౌ ఇట్ హాస్ ఆరిజినేటెడ్, వన్ ఎగ్జాంపుల్. దెన్ యూ కెన్ సే ద వన్ సిగ్నిఫికెంట్ ఆస్పెక్ట్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. దెన్ కమ్ టు ద ప్రజెంట్. ప్రస్తుతం ఎక్కడెక్కడ మనము కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం, కోఆపరేటివ్ మూమెంట్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి, ఏ స్టేట్స్లో స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి, మనం తీసుకోవాల్సిన లెసన్స్ ఏంటి, మనం రెక్టిఫై చేయాల్సుకున్న మిస్టేక్స్ ఏంటి, తెలంగాణలో ఏ విధంగా ఉంది, కేరళలో ఎలా ఉంది, తమిళనాడులో ఎలా ఉంది, జాతీయంగా ఏ విధంగా ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ ఏ విధంగా ఉంది. ఇవంతా కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం తీసుకుంటే కార్పొరేట్కి ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వస్తాయి. వై యూ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు థింక్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ అ కామన్ మిస్టేక్. దట్ డీవియేషన్ ఈజ్ ఎ కామన్ మిస్టేక్. డీవియేషన్ లేకుండా మీరు థీమ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ కానీ స్టిక్ అయితే యుల్ ఫాల్ అండర్ గుడ్ కేటగిరీ. ఆ టెంప్టేషన్ ఉంటుంది, నాకు తెలిసిందంతా రాసుకుంటూ రావాలనేసి. అది ఎవరైతే కట్ చేస్తారో మార్క్స్ అనేది పెరుగుతుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది టాపిక్. సరే ఈ ఎస్ఏ అందరూ రాస్తారు కదా, నేను ఎందుకు రాయాలని మాత్రం అనుకోవద్దాను. మీకు ఆ సెక్టర్స్ మీకు గుర్తున్నాయా? కనీసం 8 డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ మీరు రాసుకోగలుగుతున్నారా? ఈచ్ డైమెన్షన్స్కి సబ్ డైమెన్షన్స్ వస్తున్నాయా? దానికి సంబంధించిన రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ కానీ, రిపోర్ట్స్ కానీ, ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ మీ చేతిలో ఉన్నాయా? దాని ఆధారంగా టాపిక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అంతేగాని అందరూ రాస్తున్నారు నేను రాయకూడదని మాత్రం చేయొద్దండి. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దట్ నారో అండ్ రిపిటేటివ్ డైమెన్షన్స్. రాస్తూనే ఉంటారు, అదే తిప్పుతూ అక్కడే రాజ్యాంగంలోనే మునిగిపోతుంటారు. రాజ్యాంగం నుంచి బయటకు రండి, రాజ్యాంగం నుంచి బయటకు వచ్చి చూడండి ప్రపంచాన్ని. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ఇండియా. దో వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఎస్, బేస్ ఈజ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అలాంటిది రిపిటేటివ్ డైమెన్షన్స్, ఆర్టికల్స్, సెక్షన్స్ అక్కడే ఆగిపోవద్దండి. ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. నెక్స్ట్ మిస్సింగ్ లాజికల్ లింకింగ్. యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ మీకు రిలవెన్స్ని బట్టి ఇప్పుడు ఎకానమీ చెప్తున్నాము, సోషల్ ఇష్యూస్ చెప్తున్నాము. సోషల్ ఇష్యూస్లో ఏమేమి మనం హిస్టరీ చెప్పేటప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ మెన్ బై సొసైటీ, వాట్ ఈస్ మెన్ బై కల్చర్. కల్చర్లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఫస్ట్ కల్చర్ ఈస్ లాంగ్వేజ్, ఫస్ట్ రావాలి అవునా కదా. లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడైతే, భాష ఎప్పుడైతే చచ్చిపోతుందో కల్చర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్టెంట్ అయిపోతుంది. మీకు ఈ పదాలకి మీనింగ్ అనేది తెలిస్తే డైమెన్షన్స్ అనేది ఈజీ. సొసైటీ అంటే ఏంటి, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అంటే ఏంటి, సోషల్ ఇష్యూస్ అంటే ఏంటి, ఎకానమీ అంటే ఏంటి, ఫండమెంటల్స్ మీరు సిలబస్లో ఏదైతే చదువున్నారో, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు ద సిలబస్
In paper 2 you have social issues. అక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఒక పారాగ్రాఫ్లో, వాట్ ఈస్ మెన్ బై సోషల్ ఇష్యూస్, డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సోషల్ ఇష్యూస్. సోషల్ ఇష్యూస్ ఇన్ తెలంగాణ, సోషల్ మూమెంట్స్ ఇన్ తెలంగాణ. ఆ డైమెన్షన్స్ అన్న మీరు రాస్తున్నారా? క్లియర్? సో మీరు ఇక్కడ రాసే డైమెన్షన్స్ అనేది, ఈ డైమెన్షన్స్ కూడా ప్రయారిటీ ఉంటుంది. ప్రయారిటీ బేసిస్ మీద సోషల్ డైమెన్షన్స్ రాయాలా, ఎకనామిక్ డైమెన్షన్స్ రాయాలా, ఎకనామిక్ డైమెన్షన్స్లో కూడా ఏ డైమెన్షన్ ముందు రాయాలి. సో విత్ ప్రాక్టీస్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు గెట్ ద ఫెమిలియారిటీ. Are we clear? The expression of thought or ideas, expression of thoughts or ideas. So దీది రావాలంటేనే మీకు లాస్ట్లో నేను బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చాను. I have mentioned essay writing practice template. So organization of the ideas. Organization of the ideas. ఫస్ట్ గుర్తొచ్చినవంతా రాసేయండి, మళ్ళీ రీఆర్గనైజ్ చేయండి, మళ్ళీ రాయండి. దట్స్ అ వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్. ఫస్ట్ ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్, థర్డ్ అని రాసుకోవద్దండి. ఆ టాపిక్కి సంబంధించిన మీకు ఏమేమి గుర్తొస్తున్నాయో ఫస్ట్ రాసేయండి, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ప్రయారిటీ. దెన్ యూ ఆర్గనైజ్ ఇట్. సో ఆల్వేస్ డూ ద 2-step ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ మీరు టాపిక్ ఇచ్చిన వెంటనే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతున్నది, రాయగలిగింది, ఫ్యాక్ట్స్, రిపోర్ట్స్, డేటా ఉన్న టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి సంబంధించిన యూ కెన్ సీ దట్ ఇంట్రడక్షన్లో ఏ టైప్ ఇవ్వాలి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద టాపిక్. So that's the expression of thought or ideas. Avoid lengthy paragraphs. Avoid lengthy paragraphs. What is a paragraph? What is a paragraph? So not more than 5 or 6 lines could able to explain the dimensions which is mentioned within itself. అప్పుడే మీరు 5 to 6 లైన్స్లో కానీ ఒక డైమెన్షన్ చెప్పగలిగారంటే అప్పుడు మీకు సామర్థ్యం ఉన్నట్లు. లేకపోతే ఎలాబొరేట్గా చెప్పుకుంటా పోతే అది సామర్థ్యం ఉన్నట్లు కాదు, బోరింగ్ అవుతుంది. ఎస్, యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్. లాస్ట్లో మీకున్న స్పేస్ అంతా రాసుకొని, రాసిన తర్వాత స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అదేం లేదు, రాసుకోవచ్చు, స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయాలి. ఐ విల్ టేక్ అప్ దెర్ ఆర్ 2 more questions I need to address it. డయాగ్రామ్స్, సబ్హెడింగ్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సెషన్ ఓన్లీ. నో, రెఫరెన్సెస్ ఏంటి? రెఫరెన్సెస్ ఏంటి? సో ఇట్స్ అ గోల్డెన్ బుక్. I can say that it's a golden book. So I wanted to write it, but I felt that this book is more relevant. So I am trying to do more research so to overcome that book. Okay. ఈ బుక్ చాలా 147 pages ఉంటుంది. ఫస్ట్ వర్షన్ తీసుకోండి. మెయిన్స్ కూడా ద టైటిల్ ఆఫ్ ద బుక్ ఈస్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏ అండ్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్, మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ బై అనుదూప్ ధీర్ శెట్టి. He got around 155 in essay, 155. Clear? తెలుగు మీడియం ట్రాన్స్లేట్ ఇట్. తెలుగు మీడియంకి లేదండి. మీరు చదివితే చాలా ఈజీ బుక్ అది, చాలా ఈజీ బుక్ అది, చాలా మంచి బుక్. ఒక 2 hours కూర్చున్నారంటే సో ఇట్ విల్ బి జస్ట్ లైక్ సమ్మింగ్ అప్ మై సెషన్. నెక్స్ట్, ఈ పేపర్స్ చదివితేనే మీ చాయిస్. ప్రాక్టీస్. బుక్ విల్ గివ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ, నాలెడ్జ్ ఓన్లీ. So skill will come with practice only. Clear? ఏది? No, Indian Express. Yeah, internet also. She is an internet explorer. Say అదే ఉంది, అదే చదువుకు. ఈనాడు చాలా బాగున్నాయి ఆర్టికల్స్. మీరు ఇప్పుడు నేను చదివింది కూడా ఈనాడులో ఆర్టికల్స్ చదివింది. ఈనాడులో ఉన్న ఆర్టికల్స్ మీరు కలెక్ట్ చేసుకుని ఇప్పుడు మేమేమైతే మనం డిస్కస్ చేస్తామో అవంతా ఈనాడులో వచ్చే ఆర్టికల్స్ని మనము సో కన్సాలిడేట్ చేసి రాసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. వాళ్ళు హిందూకి ఇంకా డబుల్ టైం పడుతుంది. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి అంత ఈజీగా హిందూ పేపర్ అర్థమవుదు, కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తాయి అట్లే. డోంట్ థింక్ దట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ హిందూ న్యూస్ పేపర్. నో, కళ్ళల్లో నీళ్ళు కదుగుతాయి అట్లే. యోజన అవసరం లేదు, ఇంకో 3 months టైం ఇస్తే అప్పుడు చెప్తాను చదువు. యోజన అనేది రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ అవి. సో ఒక బుక్లో మీకు చాలా ఎలాబొరేటివ్గా డిస్కోర్స్ ఉంటుంది, అంత అవసరం లేదు. ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది, యూ లూజ్ ది డిమాండ్ ఆఫ్ ది టాపిక్.
న్యూస్ పేపర్ చదవండి, న్యూస్ పేపర్ని అర్థం చేసుకోండి. కమ్ టు ద ప్రెజెంట్. ప్రెజెంట్ ఏంది, ఫ్యూచర్ ఏంది. డోంట్ రిమెంబర్ పాస్ట్. ఐ రిపీట్, ఈవెన్ డోంట్ రిమెంబర్ యువర్ బర్త్డే. దిస్ ఇయర్ I forget everything. Yeah, then only you are in the preparation mode. అంటే I am trying to convey that you are giving more importance to past. Come to the present and future. మ్యాగజైన్స్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేయట్లేదు. యా, సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సే. మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్, సో సార్ ఏమేమి ఎస్సేలు వస్తాయి, ఎలా మనము ఎస్సేస్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నౌ ఐ హ్యావ్ గివెన్ 6 pages for that. For write it from your side. Submit it, we'll consolidate and give it. Okay? ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతి ఇప్పుడు కాంటెంపరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎస్, కామన్ పర్సెప్షన్ ఓన్లీ, కామన్ థీమ్స్ మాత్రమే మనకి ఎస్ఏలో వస్తున్నాయి. ఐ రిపీట్, తెలియని ఎస్ఏ టాపిక్స్లో అన్నోన్ టాపిక్స్ మీకు ఎస్ఏలో రావు. అగైన్ ఐ రిపీట్, అన్నోన్ టాపిక్స్, తెలియని టాపిక్స్ మీకు ఎస్ఏ పేపర్లో రావు. తెలిసినవే వస్తాయి. 9కి 9 కూడా తెలిసినవే ఉంటాయి. సో హౌ టు know the important essay topics? I have given 20 only. So first section 1, first one is contemporary social issues and social problems. So here first 10 you can write for Indian context. 1 to 10 అనేది Indian context లో రాయండి. 11 to 15 write Telangana context. 16 to 20 international topics. Clear? 1 to 10 అనేది just I will give a simple technique. Just type the same contemporary social issues in India. Google it, collect it. Okay? Then I will tell you that all essays you know already. మీరు రాసి మీ ఫ్రెండ్స్ ఒక నలుగురు కూర్చొని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్న ఆ ఎస్ఎస్ నేను రాసిన నువ్వు రాశాడా. సో ఎవరైతే రిపిటేటివ్గా రాయకుండా రిలవెంట్గా రాస్తున్నారో దట్ ఎస్ఏ యూ కెన్ టేక్ అప్. అదే అతను పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఉమెన్ సెక్యూరిటీ, సోషల్ ఇష్యూస్, ఇట్లాంటివి, సోషల్ డిస్క్రిమినేషను, ఇవే రాస్తున్నారనుక అవంతా ఏమవుతుందంటే రిపిటేటివ్ పొటెన్షియల్ కామన్ టాపిక్స్ విచ్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. అంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతమంది అయితే రాస్తారో దట్ వీ కెన్ రేట్ ఇట్ ఎస్ ఏ. సో క్యాష్ షో ఒకటి వస్తుంది చూసారా, ఏంటి క్యాష్ షోల ఐడియా? ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఎక్కువ మంది ఆన్సర్ చేస్తుంటే అది రిలవెంట్ అయితే they'll consider it a relevant answer. Same perception only. This is also same. So ikkada how to fill this sheet. 1 to 10 Indian context. Meer Google lo contemporary social issues in India. Next, contemporary social issues in Telangana. Contemporary social issues in in the world. And Google chesi 11 to 20 international, 11 to 15 Telangana, 1 to 10 Indian context. So by the time we interact next time, try to complete all the 6 pages. All the 6 pages. I'll be collecting again from each and every student. You have to submit it. Otherwise, I don't allow for the next interaction. Yes, you have to put effort. అప్పుడే మీకు రియలైజేషన్ తెలుస్తుంది. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే సార్ చెప్పాడు అనేది మీ అంతటి మీరు ఎంపవర్ అవ్వాలి. ఈ టాపిక్ అవసరమా కాదా, ఎందుకు అవసరం, అవసరమైతే ఏమేమి తెలుసుకోవాలి అనేది బ్రీఫ్గా కానీ మీరు మెన్షన్ చేసుకుంటే దెన్ యూ కెన్ ఫ్రేమ్ ద స్టోరీ ఇట్ సెల్ఫ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దట్ ఐ థింక్ ఇక్కడ సబ్ హెడింగ్స్ పెట్టాలా లేదనేది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. సబ్ హెడింగ్స్ ఎన్ని పెట్టాలి? సబ్ హెడింగ్స్ రిలవెంట్గా పెట్టాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ యువర్ జనరల్ స్టడీస్. జనరల్ స్టడీస్లో మనం ఏం చెప్తున్నాము, మినిమం 2 సబ్ హెడింగ్స్ పెట్టండి అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ నాట్ మోర్ దాన్ 5 సబ్ హెడింగ్స్ అనేది పెట్టాలి. బ్రాడర్ సబ్ హెడింగ్స్ పెట్టాలి. చూడండి, ఐ హ్యావ్ గివెన్ 4. మీరు ఏ న్యూస్ పేపర్ తీసుకున్నా కానీ
there will be at least 3 different macro subheadings which are more relevant, more informative, more in question format. క్వశ్చన్ లాగా ఒక క్వశ్చన్ వేస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా మీరు కానీ ఎదగలిగే మీరు తయారవ్వగలిగినారంటే దెన్ యువర్ సబ్హెడింగ్స్ ఆర్ మోర్ రిలవెంట్. నెక్స్ట్ పాయింట్స్ పెట్టచ్చా పెట్టకూడదా? ఐ స్టార్టెడ్ విత్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఏ. ఎస్ఏ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్స్. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్స్ వేయాలా వేయకూడదా? నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్, డోంట్ రైట్ ద డయాగ్రామ్స్ నాట్ మోర్ దెన్ 2. ఓకే, రెండింటికంటే ఎక్కువ రాయిద్దండి. అది పిక్టోరియలా మ్యాపా, that shall be relevant, more relevant, could able to explain more than 4 dimensions with that diagram. Say for example 5 trillion economy, I can write with 3 aspects in the one graph. అంటే ఒక గ్రాఫ్ ఇలా వేసి నేను చెప్పొచ్చు అంటే 5 trillion economy చెప్పొచ్చు. Present GDP or GST collection. GST collection is also potential for your 5 trillion economy. Unemployment rate I can mention, inflation I can mention. So I can say the GST is increasing, unemployment is increasing. Clear? Like that, one other parameter. So try to have the economic aspects with pictorial representation. లేదా మ్యాప్తో మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నప్పుడు you could able to draw the one map, so which could able to explain more than 3 dimensions. So not more than 2 diagrams. Is it clear? So last page I have given the template మీకు ఇచ్చాను. కనీసం సో వారంలో మీరు ఏ షీట్ అయితే ఫిల్ చేస్తారో, ఏ షీట్ అయితే ఈ 60 కదా, 60 120, సో దానికి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్స్, డైమెన్షన్స్ ఇవన్నీ రాసుకోగలిగినారంటే సో ఫర్ ఎస్ఐ పేపర్ ఇట్ విల్ బి క్విక్ రివిజన్. మీరు సబ్మిట్ చేస్తే నేను అవన్నీ కన్సాలిడేట్ చేసి సో టాప్ 20 ఫర్ ఈచ్ డైమెన్షన్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ బ్యాక్. మీరు సబ్మిట్ చేయలేదంటే నేను ఇవ్వను. సో యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ఇట్. సో టేక్ 1 week టైం. సో సబ్మిట్ అట్ ద ఫ్రంట్ ఆఫీస్. మళ్ళీ మీరు తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీకు రిటర్న్ ఇచ్చేస్తారు పేపర్. ఓకే, సో మేము స్కాన్ చేసేసి సో విల్ గివ్ ఇట్ బ్యాక్ టు యువర్ పేపర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? So I hope that I have addressed each and every aspect of essay. Those students who are not having any doubts or clarification, thank you. So ee week anta continuous sessions unayi. So last week I was not able to take the discussions because of outstation. So this week we will able to complete all the backlogs. From next week on Mondays the program would be on the normal level. Okay, I think Bobby sir has already communicated in the Telegram channel. So there is a small excuse for that. Thank you. ఎవరికైతే డౌట్స్ లేవో, క్లారిఫికేషన్స్ లేవో, ప్లీజ్ లీవ్. థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ది సెషన్.